Hello friends, welcome to our Genius Junction ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్. ఎవరైతే కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఆతృతగా ఉన్నారో ఈ వీడియో మీకోసమే. సో ఈ వీడియోలోని కంప్యూటర్ గురించి బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి యూ కెన్ మాస్టర్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి టోటల్గా మాస్టర్ లెవెల్ వరకు మా ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, వితౌట్ డిలే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. కంప్యూటర్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే నాట్ ఓన్లీ ప్రాక్టికల్ పార్ట్, మీకు కొంచెం థియరీ పార్ట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. దానికోసమే ఫస్ట్ వీడియో కంప్యూటర్ థియరీ పార్ట్ గురించి. కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి? కంప్యూటర్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఏదైతే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రాసెసింగ్ చేసి మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇచ్చేది. Computer is an electronic device which accepts data as input, performs processing on the data, and gives desired output. A computer may be analog or digital computer. Computer యొక్క గుణాలేంటి? Speed, accuracy, diligence, storage capability, and versatility are the main characteristics of computer. అంటే మనుషుల కన్నా స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది అండ్ ఇచ్చే ఒక అవుట్పుట్స్ యాజ్ డిజైన్డ్ బై ది ఆపరేటర్ అక్యురేట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేట్ మల్టిప్లికేషన్ సమ్ ఇస్తే 10 నెంబర్స్ వరకు అదే ఒక పర్సన్ రాంగ్ చేయొచ్చు, బట్ కంప్యూటర్ కెనాట్ డూ మిస్టేక్స్. అది మనకి అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. డిలిజెన్స్ అండ్ స్టోరేజ్ క్యాపబిలిటీ అండ్ వర్సిటిలిటీ. స్టోరేజ్ ఎంతవరకైనా ఉంచుతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది స్టోరేజ్ క్యాపబిలిటీ అండ్ వర్సిటిలిటీ, అన్లైక్ హ్యూమన్స్ ఎలాగైతే టైర్డ్నెస్ అండ్ బోర్డమ్గా ఫీల్ అవుతారు వర్క్ చేయడానికి, కంప్యూటర్ డజంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్. కంప్యూటర్ జస్ట్ నీడ్స్ బ్యాటరీ అండ్ రీఛార్జ్. నెక్స్ట్, ద కంప్యూటర్ డివైజెస్ హ్యావ్ evolved from simple machines like abacus, Napier bones, slide rule, Pascal's adding and subtracting machine, Leibniz multiplication and dividing machine, Jacquard punch card system, Babbage's analytical engine, and Holroyd's tabulating machine to the first electronic computer. సో ఇవన్నీ బేసిక్, అంటే కంప్యూటర్ వచ్చే ముందు వీటిని మనము కంప్యూటర్ డివైజెస్ అని చెప్పాము. అబాకస్ అంటే అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. అబాకస్ ఇప్పుడు అన్ని స్కూల్స్లో ఇదొక బేసిక్గా పెట్టున్నారు అబాకస్కి అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కోసం. సో ఫస్ట్ కంప్యూటర్ అనేది ఇవే అబాకస్. అండ్ నెక్స్ట్ నేపియర్స్ బోన్స్, స్లైడ్ రూల్. నేను సపరేట్గా ఈ యొక్క కంప్యూటర్ డివైజెస్ గురించి ఒక టాపిక్ చేస్తాను, అక్కడ మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, చార్ల్స్ బ్యాబేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో ఎందుకు ఇతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటారో దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం. సో ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ టు ద ప్రెజెంట్ స్టేట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ based on the hardware and software they use, their physical appearance, and their computing characteristics. ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్. సో కంప్యూటర్స్ అనేవి 5 జనరేషన్స్గా డివైడ్ చేశారు. దేన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే అవి చూసే బట్టి అండ్ దాని ఒక యూజెస్ బట్టి అండ్ దాంట్లోనున్న సాఫ్ట్వేర్ బట్టి 5 జనరేషన్స్లో డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్, అవనేవి వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ పైన బేస్ అయి ఉన్నాయి. అండ్ they were large in size, expensive to operate, and instructions were written in machine language. Their computation time was in milliseconds. Second generation computers were transistor based machines. They used to store program concept. Programs were written in assembly language. They were smaller in size, less expensive, and required less maintenance than the first generation computers. The computation time was in nanoseconds. The computers produced commercially. Third generation computers were characterized by the use of IC. IC is just nothing but integrated circuits.
So they consume less power and require low maintenance compared to their predecessors. High level languages were used for programming. Their computation time was in nanoseconds. These computers were produced commercially, and the fourth generation computers used microprocessors, were designed using the LSI and VLSI technology. LSI ante large scale integrated and VLSI ante very large scale integrated technology. The computers became small, portable, reliable and cheap. పోర్టబుల్ అంటే ఎక్కడికైనా మనం ఈజీగా క్యారీ చేయగలిగినట్లుగా. రిలయబుల్ అంటే రీజనబుల్. చీప్ which we can afford. The computation time is picoseconds. They become available both to the home user and for commercial use. So అన్ని ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు లిసన్ ఇట్ అండ్ నోట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ కేర్ఫుల్లీ, ఎందుకంటే it is useful for both theoretical part and for competitive exams. Next, if we come about fifth generation computers, these are capable of learning and self organization. So these computers are super large scale integrated chips and large memory requirements. They use parallel processing based on AI. The fifth generation computers are still being developed. Computers are broadly classified as microcomputers, mini computers, mainframe computers, and supercomputers based on their size and types. Microcomputers are small, low cost, standalone machines. It includes desktop computers, notebook computers or laptop, notebooks, tablet computers, handheld computers, and smartphones. Supercomputers are the most expensive machines, having high processing speed capable of performing trillions of calculations per second. The speed of a supercomputer is measured in flops, floating operations per second. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఫ్లాప్స్ అంటే ఏంటని చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు వస్తుంది, నాకు ఫుల్ ఫామ్. సో వీ నో ఓన్లీ సినిమా ఫ్లాప్, బట్ ఇది ఫ్లాప్స్ అంటే ఫ్లోటింగ్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్, ఇంపార్టెంట్ బిట్. సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఫైండ్ అప్లికేషన్ కంప్యూటింగ్ ఇంటెన్సివ్ టాస్క్స్. మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ మల్టీ యూజర్, మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్స్. They have very high speed, very large storage capacity and can handle large workloads. Mainframe computers are generally used in centralized databases. Computer is an electronic device based on the input process output concept. Input or output unit, CPU and memory unit are the three main components of computer. Input or output unit consists of the input unit, which accepts data from the user, and the output unit that provides the processor data. CPU processes the input data and controls, coordinates and supervises the operations of the computer. CPU consists of ALU, CU and registers. The memory unit stores programs, data and output temporarily during the processing. Additionally, storage unit or secondary memory is used for the storing of programs, data and output permanently. Computers are used in various areas of our life: education, entertainment, sports, advertising, machine, science and engineering, government, office and home are some of the application areas of the computer. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో దీంట్లో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంటే. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ ది హోల్ టాపిక్, go through it once in the video, and if you have any doubts please do watch the video once again, and still if you don't get solution then do comment, and if you found this video helpful and useful hit the like button and please share it to your friends and subscribe our channel for more videos. Until then, take care. Thank you. Bye bye.